Гледате 360 степени. Европската комисија активно се вклучува во дизајнирањето на правосудните реформи во Македонија. Од работната група што ја состави нацрт стратегијата за реформи по неколкудневниот престој во Брисел велат дека она што го слушнале од европските експерти не може да се нарече критика, туку дека целта била консултации за да се стигне до што подобри предлог решенија. Сепак, се уште нема одговор за клучни точки од реформите. Например, како ќе се воведе одговорност за членовите на Судскиот совет, тело кое има огромни ингеренции за избор и разрешување судии, а не полага одговорност пред никого за она што го работи. Александар Димитриевски бараше одговори на прашањето дали трагањето по квалитет ќе го пролонгира статус квото во судството во период кога многу важни случаи влегуваат во процес на судење. Работната група за реформи во правосудството се врати од Брисел. Владата веќе е информирана што мислат европските експерти за нацрт стратегијата која треба да го трасира патот, што и како ќе се менува во секторот правда. Средбата на европските експерти со македонските колеги од Европската комисија го нарекуваат технички состанок. Технички е и одговорот на прашањата од 360 степени до Европската комисија, што е разговарано во Брисел и кои се забелешките. Темите на разговор ги вклучуваат препораките во неодамнешниот и претходниот извештај на групата експерти од областа на владењето на правото, итните реформски приоритети од 2015 година, како и првичните реакции на тековната работа на новата стратегија за реформи во правосудството. Но ако се погледне содржината на документите кои според Европската комисија биле предмет на разговор, најмалку на едно место има разлики. Нацрт стратегијата на домашните експерти предвидува интервентно регрутирање судии и обвинители од редот на искусните правници, а не само од Академијата за судии и јавни обвинители. Во последниот извештај на групата на Рајнхард Прибе се препорачува спротивното, дека Академијата мора да остане единствен извор на кадри за да не се повторат злоупотребите од минатото. Од работната група која беше во Брисел велат дека не добиле критики или забелешки ниту за ова, ниту за друго прашање. Консултации е терминот кој го употребува председателката на групата Ана Павловска-Данева. Сепак по консултациите во Брисел и со други фактори вели дека е можно да не се случи адхок прием на судии надвор од Академијата, како што е првично предвидено во нацрт стратегијата. Ниту ние бевме ригорозни или ригидни во поглед на нашите ставови, ниту пак тие ни наметнаа некаков став дека тоа мора да се смени и да ни дадат насока вака ќе го смените или ќе се вратите назад. Постојат разни варијанти, постои можност и за задолжително одење на обука во Академијата, така наречена почетна обука, која би можела најверојатно пократко да трае за искусните правници. Можност е да се вратиме скроз на она решение постоечко, да мора да се помине целокупната обука, можност е на крајот на крајшта сепак и за одреден исклучок да важи за одредена група, категорија на луѓе да важи исклучокот. Во Брисел имало консултации за нотираните слабости кај Судскиот совет. Македонските и европските експерти се согласиле дека освен кривично, членовите на Судскиот совет не одговараат за својата работа. Па сега ќе се бара соодветен начин советот да добие некаква контрола. Можно е истите оние кои што ги именувале или избрале, тие да бараат и нивното повикување. Можно е да се формира, не знам, некакво собрание на судии, кое што ќе се свика и тие ќе иницираат од повикување на нивни член. Може да даде иницијатива, да речеме, секој судија во апелационото подрачје од кое што е избран членот на Судскиот совет. Па тоа апелационо подрачје да си го отповика. Членот може таа надлежност да му се даде на собранието како на највисок државен орган, како на представнички орган, представник на граѓаните. Постојат повеќе можности, но една од нив кога веќе ќе се издискутира, да треба се отворат јавни расправи на темава, да се слушнат сите мислења и конечно да се стават такви услови, такви основи во законот. Ваквите предлог механизми за Судскиот совет се чекор назад од почетните размислувања. Основа за разрешување на целиот Судски совет да биде евентуално неприфаќање на годишниот извештај на Советот во собранието. Ретерирање има и од тврдата предизборна заложба на најголемата владеачка партија за генерален реизбор во судството. Доколку реформата оди во насока да биде повеќе еволуција отколку револуција, дали може да очекуваме брзи и сериозни промени во правосудниот систем без длабоки резови? Јас не мислам дека нема да доведе правилната имплементација на стратегијата до промени. И да, нема да ги почувствуваме збор око 2, 3, 5 месеци, нешто што е градено, лошо
и трупано како проблеми во изминативе 10 години, стварно е неблагодарно и нереално некој да очекува дека ќе се смени во рок од 6 месеци. Но со оглед на фактот дека стратегијата има еден концепт кој е одобрен од сите експерти, сега го соопштивме и кај експертите во Европската комисија, тој предвидува во првите 6-9 месеци, согласно планот 369, до максимум една година да се донесат сите закони, да се сменат законските решенија. А после тоа следните 4 години, пошто е 5 годишна, да се имплементираат. И тогаш вистински ќе можеме да кажеме дали е успешно имплементацијата на стратегијата или не. Како што вели Павловска Данева, стратегијата се уште е жив документ. Од една страна тоа значи дека има простор да се играат сите опции. Но, од друга, дека и по неколку месеци од смената на власта не постои чиста визија за решение на клучните проблеми во правосудството. Контактите на релација Брисел-Скопје ќе продолжат. Состојбите во судството и бавното расчистување на случаите со прислушувањето и на настаните во собранието од 27 април се дел од темите во интервјуто со шефот за Балканот во американскиот Стейт Департмент Хојти. Тој одговори на прашања за состојбата на заробена држава и за улогата на опозицијата. Со Хојти, кој е исклучително директен во одговорите, разговара Владимир Мирчевски. Mr. Yi, thank you for being with us. Thank you so much. Is Macedonia on one hand moving away from state capture and on other, why is Reinhard Priebe in its new report warning that mistakes from the past must not repeat and one state capture be replaced with other? Well, first, thank you very much for having me on the program. And let me begin by saying that the United States and Macedonia are strategic partners, and we have been working very closely together for the past 25 years towards our shared goal of seeing Macedonia fully integrated in European and Euro-Atlantic institutions with a prosperous and stable and secure future. And we're very glad that those efforts continue. And with regard to your question, I think we should acknowledge that a lot has happened in the last year since the report that you referred to was issued. There have been elections, of course, in December. There's been formation of new government. That new government has made very clear its commitment to reform, has issued even an elaborate plan on its priorities for reforms, and is working very closely with the United States and the European Union, other international partners, to achieve those reforms. Our intention is to continue working very closely with this new government, help them make the changes, provide assistance in whatever we can to help the government move forward closer towards its goals. We believe that's what the citizens of Macedonia want, to see some progress, see the reforms necessary to bring a more prosperous and stable future. There are dilemmas concerning the course of judicial reforms. Priebe is against general re-election. Can there be a substantial changes even without general re-election of judges? Well, you know, I think that is a question that really is best answered by the experts on the ground and between the government and the European Union, which of course will be working very closely with government authorities on the kinds of standards, judicial standards, rule of law standards necessary for Macedonia to meet the European Union acquis for accession, which of course is a goal that we all share for Macedonia. But I will say that we believe it's very important for Macedonia to make those reforms to the judiciary that will allow the judiciary to be independent, to be free from political pressure, to be able to provide efficient and timely decisions that will establish a strong rule of law, that will reassure the citizens that rule of law is being respected, and that also businesses, so that businesses, whether they're foreign or they're domestic, will know that there's a business environment in which their businesses can come and succeed. So it's important not only for the citizens of Macedonia, for the country's future in acceding to the EU and also to NATO, but it's also important to those investors that will help the country reach the kind of economic standards, creation of jobs that are necessary to help encourage young people to stay in Macedonia and continue to contribute to its brighter future.
5 months after April 27th, and there is no progress in enlightening the violent events. 2.5 years have passed since wiretap scandal was made public, and there is no verdict for any of the cases that came out from this illegal interception of communication. How can someone expect for Macedonia to go forward without judicial ending of these cases, which is hardly possible without proper reform? We believe it's very important for the country to establish accountability for the unauthorized wiretaps and for the alleged government abuses associated with those wiretaps. The establishment of accountability will be a critical step, we believe, towards Macedonia convincing the European Union, NATO, allies, and its other international partners that it's ready to join, to integrate with institutions, whether EU or NATO or other institutions. It's also an important step in reassuring the people of Macedonia that the rule of law is being established, it's been respected and strengthened. So we call on all actors, political parties, political leaders, government leaders, members of parliament, to do all they can to ensure that justice is done, the rule of law is observed, that the special prosecutor is given the support necessary to do its job, and that there is not political pressure, there's not political influence over the prosecutors, over the judges, those involved in establishing accountability. I agree it's important that this be done in a timely manner, that it not drag on for a long time. But I think it's also important to recognize that the government is still relatively new, that there has not been adequate cooperation in the past with the prosecution, and we hope very much that cooperation from all parties will be improved going forward. What about Vumro Dipomana's role as opposition? The party has announced its intention to change the attitude towards Albanians and international community. Well, we believe that any healthy democracy needs not only a strong government, but a strong opposition. And by that I mean an opposition that's going to play a constructive role, both in parliament and outside, in not only blocking proposals that it does not agree with, but in proposing alternatives if it doesn't like what the government or other parties are proposing. This is a country, Macedonia, that is trying to advance its democratic transition and to advance its prospects for accession into the European Union and into NATO. That means that the country cannot afford the luxury of permanent delays, of obstruction by political parties who disagree with the government. Of course, it is their democratic right to use all tools at their disposal, legal tools, that is, according to parliamentary rules. However, again, the obligation of a responsible, constructive opposition is that it not only block proposals, but it proposes alternatives. So we look forward to Vumro, to all parties in Parliament, to play a constructive role, to seek compromises when there are disagreements. We'll be watching very closely. I think the European Union will as well. And for those parties or individuals who are clearly obstructing for the sake of obstructing or for personal or other intentions, we will hold them accountable. Ова беше само дел од интервјуто со Хојти. По паузата ќе ги слушнете неговите одговори на прашањата за тоа кога Македонија би можела да стане членка на НАТО, за изјавите на Груевски дека Заев е донесен на власт за да го смени името на државата, за руското влијание во Македонија и во регионот. It's important that Macedonia, working with us, working with the European Union and its partners in the region, continue to resist malign influence from whatever source it might be, that they continue to try to strengthen the independent media. It's important to have a strong, free, independent, professional media to resist misinformation from Russia or from other sources.